Dear friends, welcome to AZ American English Center. Take your American accent book. It's Barron's and Cook. We have come here to the page number 170 to 71, video 70. What you're going to see is the compound nouns and complex verbs. What do you mean by compound nouns? So, when two or three or four noun joins together, it is called compound noun. When compound nouns are there, the first noun should be stressed. For example, light housekeepers. Light is a noun, house is a noun, keepers is a noun. You have to stress on the first noun, light. Here, money laundering scheme. Money is a noun. Laundering, gerund is a noun. Scheme is a noun. You have to stress on the first noun, money. So, the willy means what? Bad, naughty, cunning, old. Light housekeepers couldn't invent. They are not able to invent a highly lucrative. Lucrative means what? Money making, profit making. Money laundering. Laundering means what? You know, laundry. That is taking the dirt away or changing the black into white. Money laundering scheme means what? Making the black money to become white money, even if their lives dependent on it. Even if their lives depended on it, they are not going to do this. What? They are not going to money launder. So, couldn't invent. It is the possibility, it is the ability, couldn't invent. So, the willy low lighthouse keepers couldn't invent a highly lucrative money laundering scheme, even if their lives dependent on it. So, 17th sentence. So far, you have seen present tense, past tense, future. Invent, invented, are inventing, will invent, would have invented, should have invented, has invented, have invented, had invented, will have invented. Now you are coming for the possibility, couldn't invent. Now you are come here, could have invented. Where do you use could have invented? It is a past possible condition. In the past, there was a possibility, but this person has not done. Now he regrets and says, I should have done, I could have invented. So the willy old lighthouse keepers could have invented a highly lucrative money laundering scheme if they would had a laptop and a bank account. If they had a laptop, this is apostrophe D is had, double had is come. So, if they had a laptop and a bank account, they could have invented a highly lucrative money laundering scheme. So, could have means the past condition. Next, couldn't have invented. They wouldn't have invented. Couldn't have invented means what? Already they have invented. In the past, they couldn't have invented. So, even those willy old lighthouse keepers couldn't have invented. ED. A highly lucrative money laundering scheme without outside help. So, without outside help, they couldn't have invented. So, the tense couldn't have means, couldn't have past participle means it is not possible. I couldn't have become a teacher without my father's help. So, now I am a teacher. I couldn't have become a teacher. Might invent. The willy old lighthouse keepers might invent a highly lucrative money laundering scheme unless they are kept under house arrest. Might invent. There are chances of inventing. There are chances, might invent. Then, might have invented. So, in the past, they might have invented. The willy old lighthouse keepers might have invented a highly lucrative money laundering scheme while they were waiting for trial. Might have invented. In the past, they might have invented. Next, must invent. Must invent. What is this must invent? Is it a possibility, a probability? Must invent is probability. The willy old lighthouse keepers must invent a lot of highly lucrative money laundering scheme. Must invent. It's also your personal idea. So, must have invented. So, in the past, they must have done it. The willy old lighthouse keepers must have invented a highly lucrative money laundering scheme. Next, can't invent. It is not possible to invent. The willy old lighthouse keepers can't invent hundreds of highly lucrative money laundering schemes. Hope you are able to understand. So, this is the number one is
couldn't invent, could have invented, couldn't have invented, might invent, might have invented, must invent, must have invented, can't invent. And here, nasal consonant. What do you mean by nasal consonants? Nasal means the sounds coming from your nose. B, D and G, these are the voice consonants. So, nasal consonants, M and B, difference between the M sound and B sound, difference between the N sound and D sound, difference between the NG sound and G sound. See here, M comes in between, N comes in between, NG comes in between, NG comes at the, here, cigar, B comes in between, D comes in between, G comes in between, M comes in the end, N comes in the end, NG comes in the end, B comes in the end, D comes in the end, G comes in the end. So, nasal consonants. How do you pronounce this sound? More, more, through the nose, more. B sound, bore, both the lips joining together, bore. 9, through the nose, dine, D sound, dine. Next is NG sound, B sound, bring, NG sound, this is bring, bring, each, G sound, gaze, g. So, G and NG as a combination, D and N as a combination, B and M as a similarities, M comes in between, summing, Anna, singer, subbing, adder, cigar. M comes at the end, jam, pawn, ring, jab, pod, rig. Ending nasal consonants, okay. It ends with M. See, rum, some, hum. All through nasal means sounds coming through your nose. Run, sun, hun, rung, sung, hung. Throaty consonants, the sounds H, the sounds K, the sound G, sound NG, sound R. It is all throat consonant. H, how do you pronounce? How. K, all C's are K, K sound, cow. G sound, go, go. NG sound, bring, bring in. R sound, R, row, row. Here, same H comes in between, K comes in between, G comes in between, and N comes, NG comes in between, R comes in between. Here, K comes at the end, G comes at the end, NG comes at the end, R comes at the end. See here, how, retire. There's no final H sound. Cow, accent, sink, k. Go, regard, drag, g. And NG, bring in, thanks. You don't say thanks, thanks, thanks. Sing, row, mirror, car, letter X, KS and GX. KS is X, GS is X, KS is X, GS is X. After EX, consonant comes, C comes, then it is pronounced as X. After EX, AEIOU comes, it is pronounced as X. See, excite, excite, extra, accept, excellent. Here, after EX, vowel comes. After EX, consonant comes. So, you are pronouncing as X. After EX, vowel comes. You are pronouncing as X. Example, exactly, examine, exit. Are you able to understand? So, I request you, young lady, to come forward and say that this alone, X. After X, consonant comes, X. After X, vowel comes, X. Excite, extra, accept, excellent, example, exactly, examine, exit. Okay, good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே ஏற்கனவே இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன, 2-3 பெயர்ச்சொற்கள் ஒன்றாக வருகிற பொழுது முதல் பெயர்ச்சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ப்ஸ் என்றால் என்ன, ஈட் என்பது தனியான வினைச்சொல்,
has been eating அதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் வினைச்சொற்கள். could have been eaten அதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் வினைச்சொற்கள். 2-3 வினைச்சொற்கள் வருகிறது. couldn't என்றால் என்ன? முடியாது. ஆக willy என்றால் என்ன? மோசமான. லைட் ஹவுஸ் கீப்பர்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த லைட் ஹவுஸ் கீப்பர் என்று ஒரு சில மக்கள். couldn't invent அவர்களால் செய்ய முடியாது, உற்பத்தி பண்ண முடியாது. a highly lucrative money laundering scheme. மணி லாண்டரிங் ஸ்கீம் என்றால் என்ன? கருப்பு பணத்தை வெள்ளை பணமாக்குவது. ஈவன் இஃப் their lives dependent on it. அவர்கள் வாழ்க்கையே அதில் சார்ந்திருந்தாலும் அவர்களை ஒருபோதும் அவர்களால் உருவாக்க முடியாது. couldn't invent. could have invented இறந்த காலத்திலே அவர்கள் செய்திருந்திருக்க முடியும் என்று சொல்கிற பொழுது could have invented. அது அடுத்ததாக couldn't have invented அவர்களால் செய்திருந்திருக்க முடியாது இறந்த காலத்திலே என்று சொல்கிற பொழுது couldn't have invented. might invent ஒருவேளை அவர்கள் உற்பத்தி செய்யலாம். might have invented உற்பத்தி செய்திருந்திருக்கலாம் இறந்த காலத்திலே. must invent கண்டிப்பாக அவர்கள் உற்பத்தி செய்திருக்க வேண்டும், கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டும். must have invented இறந்த காலத்திலே கண்டிப்பாக அவர்கள் செய்திருந்திருக்க வேண்டும். can't invent அவர்களால் செய்ய முடியாது. ஸோ அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது மூக்கு வழியாக வரக்கூடிய சத்தம் மே, எம், என், ந, எஞ்சி, இந்த எம் என்று சொல்லி பாருங்கள், டி என்று சொல்லி பாருங்கள், ரெண்டு ஒரே இடத்துல லிப்ஸ் வந்து சேர்கிறது. மாஸ்டர், பிரதர். அந்த எம் என்று சொல்லுகிற பொழுது பி என்ற உதட ஒரே மாதிரியாக சேர்ந்து வருகிறது. ஆக எம்முக்கும் பியுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன். என் என்று சொல்லி பாருங்கள், நாக்கு மேலே போய் டச் ஆகிறது, பல்லுக்கு மேலே என். டி என்று சொல்லி பாருங்கள், அதே நாக்கினுடைய நுனி மேற்பற்கு மேலே போய் அங்கே ஒட்டிவிட்டு வருகிறது. ஆக எண்ணும் டியும் ஒரே இடத்திலிருந்து அந்த சத்தம் உற்பத்தி ஆகிறது. ஆக எண்ணுக்கும் டியுக்கும் ஒரு பொருத்தம். எஞ்சி என்று சொல்லுகிறாய். அதே போன்று ஜி, அந்த என்ஜிக்கும் ஜியுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது. மோர் மூக்கு வழியாக, நைன் மூக்கு வழியாக, பிரிங் ஈச் என்று சொல்கிறாய். போர், டைன், கீ, சம்மிங், அண்ணா, சிங்கர், ஸ்னப்பிங், டேடர், சிகர், ஜாம், பான், ரிங், ஜாப், பார், ரிங். அதே போன்று எம், என், எஞ்சி, ரம், சம், ஹம் எம்முடன் முடிவடைகிறது. ரன், சன், ஹன் என்னுடைய முடிவடைகிறது. ரங், சங், ஹங் எஞ்சியுடன் முடிவடைகிறது. அதே போன்று தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தங்கள் கேலிருந்து வரக்கூடிய க, ஜியிலிருந்து தொண்டையிலிருந்து எஞ்சி, ஆர், ஆர் என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய வார்த்தைகள் ஹாவ், ஹெச் நடுவில் வருகிறது, ரிகார், கே முன்னாடி வருகிறது, கேவ், ஆக்சென்ட்க்கு வருகிறது, ட்ராக், கவ், ரிகார்ட், சிங், பிரிங், தேங்க்ஸ், தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். தேங்க்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, என்ஜி சவுண்டு வர வேண்டும். தேங்க்ஸ், சிங், ரோ, மிரர். அதே போன்று இஎக்ஸ் என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு பக்கத்திலே மெய்யெழுத்து எக்ஸுக்கு பிறகு வருகிற பொழுது இக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும், இக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். இஎக்ஸுக்கு பக்கத்திலே உயிரெழுத்துக்கள் ஏஇஐஓயு வந்துவிட்டால் இஎக்ஸ் இக்ஸு, இக்ஸு என்று மாறிவிடுது. இக்ஸு அது இக்ஸு. இது எக்ஸைட் சந்தோஷம் அடைவது, எக்ஸ்ட்ரா, எக்ஸெப்ட், எக்ஸலண்ட். இங்கே எக்ஸுக்கு பிறகு ஏஇஐஓயு வருகிறதாக. எக்ஸாம்பிள், எக்ஸாக்ட்லி, எக்ஸாமின், எக்ஸிட் என்று வருகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச்.